Good evening everyone, bonsoir tout le monde. Tonight we are doing a very traditional English dish, the toad in a hole. Ce soir nous faisons une recette très anglaise qui s'appelle toad in a hole. Là, si je fais la traduction en français, ça veut dire le crapaud dans un trou, mais you can't translate it, on ne peut pas le traduire. Donc on va l'appeler toad in a hole. Okay, let's start straight away with the ingredients. So we've got 4 onions, 4 oignons. On a, you got 6 sausages, pork sausages, 6 saucisses. Okay, we've got some flour, de la farine. We've got 1 egg, un œuf. We've got some milk. We've got 75 ml of milk and 55 milliliters of water. So on a du lait, 75 millilitres. Et de l'eau, 55 millilitres. Okay. We've got some olive oil. I'm going to use some olive oil. De l'huile d'olive. We've got some Worcester sauce, la sauce anglaise. We've got de la moutarde, mustard, powder. Okay. We've got some vegetable stock, 2 cubes. We've got some water for the stock. We've got 455 milliliter. We've got some bit more flour for the, I'm going to put it on the side, a bit more flour for the sauce. So un petit peu plus de farine pour la sauce. We've got some black pepper. We've got some salt. Just normal salt. Du sel, du poivre. And we've got some potatoes. We've got 700 grams of potatoes and 50 grams of butter. Okay, the first thing we're going to do, we're going to put the potatoes to cook. So, la première chose qu'on va faire, on va mettre les pommes de terre à cuire. So, on va mettre les pommes de terre comme elles sont, sans les éplucher, dans une casserole. So we put the potatoes in the saucepan. We put some water. On met de l'eau. On remplit la casserole. On va les faire cuire pendant une bonne 20 minutes to une demi-heure. So we're going to cook the potatoes for 25 minutes to half an hour. So by the time we're all done, the potatoes will be ready to mash. I'm going to do mashed potatoes. On va faire des pommes, de la pomme purée. We could put a little bit of salt, un petit peu de sel. Okay, so that is it for there. So next thing we're going to do, we are going to peel the onions. So on va éplucher les oignons. So the onions, very simple. We peel them, then we just cut them in slices. So on va éplucher les oignons et après on va les couper en tranches. So this one. That's 2, un, 2. Et on va pleurer comme d'habitude. We're going to cry as usual. Don't worry about it. So there we go. So I'm going to cut last one. It's a very easy dish tonight. It's going to be fairly quick as well. It will be a little bit of cooking time, but you will see, it will go fairly quickly. So, c'est une recette qui est très rapide. Il y aura un petit temps de cuisson, mais ça devrait aller assez vite. So, there we go. Le dernier. Not very easy to peel this one. Ceux-là ne sont pas assez faciles à éplucher, mais ça va aller. Okay, so we've done the onions. So we're going to cut them in slices. So, there we go. Voilà, so on les coupe en tranches comme ça. So, en tranches. Ceci.
J'espère que tout va bien en France. Hope everybody is fine in France and all over the world. I believe California is getting warm now. So if you are in California, if you want to send me a quick email to say hi, I will be very pleased. It's jp@dinnerwithjp.com. Si vous êtes en Californie, vous voulez dire un petit bonjour, l'email est jp@dinnerwithjp.com. So, voilà. We've got the onions. So what we're going to do, I'm going to put them in an oven tray. So on va les mettre dans un plat pour le four. There we go. So we put the onion on one side. So on va mettre les oignons dans un coin et on va mettre les saucisses de l'autre côté. So we put the onions on one side and the sausages on the other side. Like so. Okay. Now we're going to put the oven at 220. Okay. I'm going to put them in the oven straight away. So it's going to warm up slowly. By the time we are going to be using everything, it will be ready. So that's it for the sausages. What we're going to do now, we're going to do the batter. So maintenant, on va faire la pâte pour les saucisses. Okay. Before we do that, actually, what we're going to do, we're going to take our 425 milliliters of water. On va prendre 425 milliliters d'eau. On va les mettre dans une casserole. So we put in a pan. I'm going to put our cubes. So on met les cubes pour la sauce. C'est les cubes de légumes, vegetable cubes. And we put them in the saucepan. And we're going to put it on the fire to heat straight away. So there we go, and we put there to boil the water. Okay, so we're going to put the batter now. So on va faire la pâte pour les saucisses. So what we do, we take the flour and we put it through a sieve. So on prend la farine, on la passe à l'épuisette comme ça. There we go. So that's it. And we're going to put a little volcano with your finger. C'est un petit volcan, voilà. Et on va mettre l'œuf dedans. Comme ceci. Okay, we're going to put some black pepper. On va mettre du poivre. Et on va mettre du sel. Ok. On va prendre un fouet. So we take your whisk and you start mixing the flour and the eggs. So on va commencer par mélanger l'œuf et la farine, comme ceci. Ok. Like so, and then we're going to put the liquid in. The computer has just been doing some funny noises. And then we mix slowly with the milk and the water. So on mélange doucement l'eau et le lait. That looks nice, ça a l'air très bien. Okay. So I think we are ready. We're going to put a little bit of olive oil. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. Comme ça. Like this. Okay.
Okay, so this is ready. So le butter is ready. So la pâte est prête. Là, ce qu'on va faire, il va falloir attendre. So, on va prendre un petit peu de temps de cuisson. Ça, c'est that's it. So the water boil. That means the cube is dissolved. So we're going to stop the stock. On arrête le fond de légumes. Et on va vérifier que nos saucisses et les oignons, ça commence à chauffer. OK. So what I'm going to do now, because now the next start already to get hot. Ils ont déjà commencé à chauffer. Put a little bit of oil on the onions. OK. So un petit peu d'huile sur les oignons. Et on remet au four. So on va laisser tout ça dans le four pendant 20 minutes. So we leave it in there for 20 minutes. I'm just going to take the stock off from there. We leave the potatoes on to cook as well for 20 minutes. And the sausages and the onion in the oven. So on enlève le fond du chaud, on le laisse sur le côté. On va laisser cuire les pommes de terre pendant 20 minutes et on laisse cuire les saucisses et les oignons pendant 20 minutes aussi. Donc on prend une petite pause et on se revoit dans 20 minutes. À tout de suite. Hello everybody, it's been 20 minutes, ça fait 20 minutes qu'on a arrêté. The potatoes are nearly cooked, I can see, yeah, they're nearly ready. So I'm going to let them finish for a little while. And we're going to take our sausages and onion from the oven. Should be nearly ready. Oh yes, lovely. You can see, you got the onions and the sausages. So on a les oignons et les saucisses. Donc on va prendre les saucisses, on va les mettre dans la poêle. And we're going to put, on va mettre dans la poêle et on va mettre le feu à plein sous les saucisses. So we put the sausages in the frying pan, like that. So put them all in, so 3 together. On met 3 par 3, comme ça. Et on met le feu maximum. Now we're going to take our onions. On va prendre les oignons et on va les mettre dans la casserole avec le fond de légumes. So we take the onions and put them in the vegetable stock. There we go. So we give a good stir. On va mettre. So you put the stove au maximum. So on va mettre la cuisson au maximum pour ça aussi. OK. So we're going to take our mustard. On va prendre notre moutarde. En France, si vous n'avez pas de moutarde en anglais, de la moutarde de Dijon, ça marchera très bien aussi. So we take 1 spoon of mustard. Like that. OK. So une cuillère de moutarde et une cuillère de Worcester sauce, de sauce à l'anglaise. So 1 spoon of Worcester sauce. There we go. Let's put a little bit more. And you stir and you let it boil. Okay. We're going to put some black pepper. On va mettre du poivre noir dans la sauce. Okay. So, what we're going to do, we're going to put the sausages and we're going to put the butter in there. So on a mis les saucisses dans la poêle et on va mettre la pâte dans la poêle. Mais il faut que la poêle soit très très chaude. We need the pan to be very very hot. So we're just going to make sure, leave it for a little bit to make sure it is very very hot. At that point you can switch off your oven. On peut éteindre le four. I think the potatoes are ready. Les pommes de terre sont prêtes. Okay, lovely. Okay, so what we're going to do, we take our calendar. So on prend la puisette et on va mettre les pommes de terre dedans pour enlever l'eau. We'll take the potatoes off together with water. And we're going to put the butter in the saucepan. So on va mettre le beurre dans la poêle, dans la casserole. 50 grams, there we go.
The sausages are getting ready. So let the butter melt. Okay, I'm going to put the potatoes back in. On met les pommes de terre dedans. Like that. Et on va éteindre le feu, on va juste laisser doucement. Comme ça. Ok. So this is cooking. Ça cuit. Voilà. So the pan is very hot. The sausages are cooking. So what we're going to do, we're going to put the butter in the frying pan. So on va mettre la pâte dans la poêle. Like that. As I said, this is a very old traditional English recipe. C'est une recette anglaise qui est très vieille, mais c'est très très bon. Okay. So what we're going to do, in the meantime, as the sausages are going to be cooking like that. So we're going to reduce the fire, put it on sort of a couple of notches down. So on va réduire un petit peu la chaleur de cuisson. Et on va faire la pomme purée. So we swap. On échange, on laisse la sauce là-bas. Et on va faire les pommes purées. So pour faire les pommes purées, on va prendre notre crusher, if I could find it. I don't know where it is. I've got a potato crusher. I'm sure I do. Oh, there we go. So, potato crusher. If you don't have one of those, just use a spoon. So, on a le crusher pour les pommes de terre et on pousse les pommes de terre pour faire de la pomme purée comme ça. Voilà. So, n'hésitez pas à appuyer. Don't hesitate to push down. Okay. So, this is our mashed potatoes ready. Ça, c'est la pomme purée qui vont être prêtes. Ok. So, c'est prêt. Voilà. La sauce est prête. Ça, c'est prêt. Et ce qu'on va faire, on va mettre un couvercle sur les saucisses comme ça. D'accord. Et on va le laisser dans le four, on va le laisser sur le feu pendant au moins 5 minutes. Nettoyer un petit peu. We're going to clean a little bit. Lovely. Okay, so what we're going to do now, we're going to clean our tray we had in the oven. I'm still going to put the oven back on because I'm going to finish in the oven. I just realized my pan is not hot enough. So we're going to finish, on va finir dans le four. So you put the oven back on. Vous mettez le four en route encore si vous pouvez. Et on va remettre tout ça dans le four. I think my cooking is not cooking properly. So what we do, we're going to put it in the oven to finish cooking for a good 20 minutes. So there we go. So I put it back in the tray, as you can see, and I'm going to put it in the oven. Still at 220, on remet dans le four pendant 220 et on va laisser ça pendant 10 minutes dans le four. Et le reste c'est prêt, donc on va prendre les pommes de terre, on va les couvrir. Okay. So we're going to cover the potatoes, we leave the sauce on the side. We're going to take another 10 minutes break to cook the sausages and the butter together.
and we'll see you again in 10 minutes. Donc on va laisser la sauce comme ça. On va laisser les pommes de terre sur le côté et on va mettre les saucisses avec la pâte dans le four pendant 20 minutes. Et on se voit dans 20 minutes pour la fin de la recette. À tout de suite. Hello everybody, bonsoir encore. Ça fait 10 minutes qu'on a fini, qu'on a arrêté. Donc on va reprendre notre cuisson. Oh, c'est prêt. Take another cloth. Prends une autre serviette parce qu'elle est bouillée. There we go. So, toad on the hole. It's ready, as you can see. The sauce is ready. So la sauce est prête. Ça, les saucisses sont prêtes. Et les pommes purées sont prêtes. Donc, ce qu'on va faire, on va servir les recettes. Donc, ce qu'on va faire, nous allons prendre la moitié, sur 3 et 3. To take 3 and 3. OK. Oops. On put it on something flat, probably. Much easier. OK, so you take a little spatula. So on prend une petite spatule pour les enlever. S'assurer que ce soit... Okay, so you take half of it. You need to cut it properly. Je n'ai pas coupé proprement. There we go. So you take half of it. So les saucisses. Oops. Pas facile à servir. So 3 sausages, not very easy to serve, but we get there. So 3 sausages. A little bit of mashed potatoes, un peu de pommes purées sur le côté. Comme ça. OK. Et reste à côté, voilà. That's it. And then what we're going to do is to put the sauce on the top. So après ça, on met la sauce on the top. There we go. So you got it. Toad in a hole à la JP. So toad in a hole à la JP. So it's ready. I hope you will enjoy it. It's a very traditional English dish. J'espère que vous allez apprécier. C'est très anglais, mais c'est très 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 succulent. Donc on se revoit bientôt pour un nouveau Dinner with JP. I'll see you soon for a new Dinner with JP. You take care. Bye bye.